What are the fundamentals of being a good passer? Ich kann nur von mir ausreden. I can only speak for Ich myself, entscheide halt viele Sachen but I make a per lot of Instinkt. decisions instinctively. Natürlich kannst du die Sachen verfeinern, wie Pässe You can practice dorthin, passes and other aspects of your game a Pässe lot, zu trainieren oder andere but I Sachen. decide a lot Ich through instinct. entscheide halt viele Sachen aus Instinkt. Controlling the ball or making a simple pass is something you can train. Dass ich sonst ansonsten Pässe But as I und said, Bälle, zu for kontrollieren me, oder Pässe normal zu instinct spielen, plays a kannst du big ja, role. Trainieren und wie ich vorhin gesagt habe, ich entscheide viele Sachen aus Instinkt. How important is that instinct? Also für mich persönlich sehr, sehr wichtig, weil ich halt For me, vielleicht it's die really die important. Dinge sehe, die vielleicht andere I Spieler see nicht things sehen. that some other players may not, Deswegen and finde ich that's das why sehr, it's sehr wichtig, important for dass- me to have dass that ich halt diesen instinct. Instinkt habe und It takes me forward on the deswegen auf jeden pitch Fall auf dem because Platz natürlich nowadays nach vorne, weil ich you have halt to take decisions vor allem quickly, heutzutage musst du dich ja and halt if you didn't schnell have entscheiden instinct, it would be und much diese tougher on the Instinkt, die ich pitch. wird es natürlich auf dem Platz sehr schwer sein. Wie genau hast du dein Passspiel How exactly verbessert, did you als du improve jünger your warst? Gab passing es when you were younger? besondere Were there Trainingsmethoden any oder particular Trainer, die drills dir or coaches who helped you to flourish? Eigentlich habe ich sehr früh mit I meinem started Bruder playing damit football angefangen, with my Fußball brother anzuspielen. from Ich a habe very early age. natürlich die Möglichkeit gehabt, I had the opportunity engen to play in Räumen, tight zu spaces trainieren with my und friends zu and my spielen mit brother, meinen Freunden, mit meinen Eltern, and they were all die older than me. natürlich einen Tick älter als ich waren. So habe ich die Möglichkeit gehabt, halt in Through den that, engsten Räumen I had the chance to Bälle control the kontrollieren ball zu in the können, tightest in den jungen gaps Jahren. at a young age. Heutzutage I think zahlt that sich shows das aus, today. und bin natürlich I'm sehr really dankbar thankful an for die that Zeit. time. Man hat da natürlich immer die You always Möglichkeit, have the sich zu opportunity to verfeinern. improve aspects of your Bei game, den like finishing, Abschlüssen or oder ball bei control, den or Ballkontrolle passing. oder Pässen. Das You kann can man immer always wieder train on trainieren, that. aber But as a am Ende weißt youngster, du halt, I dass ich always in den played jungen with Jahren older mit den people älteren in Leuten tight immer areas, gespielt habe, and in that den brought me forward. engsten Räumen und das hat mich nach vorne gebracht. Gibt es denn eine Have you got a Vorlage, die du favourite als deine assist beste that you've bezeichnen made? würdest? Also ich glaube, für mich persönlich ist jeder Assist oder Every assist Vorbereitung is a nice experience for me. sehr, sehr schöne Erlebnis, weil The du reason for letztendlich, that is wenn that du you're playing a Torvorlage pass gibst, that helps to make the team more wo du successful. als Mannschaft natürlich erfolgreich dann wirst. In general, Aber so yes, generell, there are a few assists that I'm happy with, gibt's but the most einige important thing for natürlich me is to Torvorlagen, give them, die ich natürlich aufzählen kann. and that we're aber successful as a team das as a Wichtigste ist für result. mich natürlich, dass ich Torvorlagen gebe und dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Gibt es denn Is there a certain type of pass that you particularly enjoy making? Wie ich natürlich bei dem A ersten lot of it Frage, comes from aus instinct. Manchmal Sometimes I see gaps that other players may not spot, nicht sehen and actually, und ich habe a sogar while vor ago, kurzem I was on bei Instagram gesehen, dass and saw that a irgendein fan had made a eine graphic Statistik gemacht hat, showing what other players see wo normale Spieler and what I see. die Sachen sehen und wo ich zum Beispiel den Pass gespielt habe und ich fand das einfach sehr I lustig. found that really interesting. Und wie ich I think the schon things that erwähnt I habe, sometimes see die come from an Sachen, die ich instinct, manchmal sehe, and you can't das really sind halt learn that, aus Instinkt. though you can work hard at your passing. Kannst du einfach nicht so lernen. Natürlich kannst du die Passstärke oder I spontaneously solche Sachen decide halt trainieren. on what I'm going to do, Für and mich halt mein maybe see größtes, spaces that Plus ist other halt, players don't. dass ich die Sachen halt sehr spontan entscheide und dass ich die Lücken sehe, die vielleicht andere Spieler nicht sehen. Du als wenn du die Liam Brady recently said that you have the ability to disguise what you're doing. How do you achieve zum that? Beispiel also verdeckte Pässe zu spielen? So deswegen habe ich ja gerade erwähnt, Well, manchmal sehe as I ich just halt diese mentioned, Lücke, wo die sometimes Spieler I see sehr, sehr passes überrascht werden. Wie hat der das and other gesehen? players might be surprised Und and wonder mein how I Ziel ist saw it. natürlich auf dem Platz diese Überraschungseffekte My aim is zu to machen, have dass that halt surprise vielleicht effect on the pitch sehr, sehr wenige and Spieler find vielleicht gaps die Lücken that only sehen very können. few players can. Wenn du diese Überraschungseffekte When auf you dem have Platz that hast, surprise dann ist es auch instinct on sehr the schwer, pitch, it's tough for the für den opposition Gegner to natürlich, stop the dass passes. die auch diese Bälle dann stoppen können. It's Deswegen, important to have that surprise element, and that's why I sometimes see spaces to pass into, because I've already thought about where my teammates could run and how I can make the most of that millisecond, think a tick faster than the opposition and find the gap. Gedanklich vielleicht einen Tick schneller bist als die anderen Spieler.